Hello, my dear students. How are you all? Fine. Very good. So, let's move on lesson number 8. Okay. So, if you have your textbook, so open it. Lesson number 8, and its name is Famous First. Do you know what is the meaning of famous first? તમને એમ થતું હશે કે આ લેસનનું નેમ ફેમસ ફર્સ્ટ કેમ છે, બટ સી આ લેસનમાં જે કોઈ પર્સન્સના નેમ આપેલા છે એ લોકોએ એવું કંઈક કામ કર્યું છે જે હોલ વર્લ્ડમાં ફર્સ્ટ છે. મીન્સ ધે વર ડિટરમાઇન્ડ ફર્સ્ટ, કે એવું એમને કામ આખા વર્લ્ડમાં ફર્સ્ટ કર્યું છે. ઓકે, સી they were dedicated and determined. Okay, so એ લોકો કોઈ એક પર્પસ માટે એમને એમનું ડિવોશન આપેલું છે. they set examples for others in their chosen field and their efforts and achievements won them many laurels and they become famous. Okay, before we start our lesson, let's see, do you know? See, Florence Nightingale was the first person to establish the profession of nursing. So, this photo image is Florence Nightingale, and she set up first profession nursing in the world. નર્સિંગનો જે પ્રોફેશન છે એ એમને જ સ્ટાર્ટ કર્યો છે સૌથી ફર્સ્ટ. she nursed the wounded soldiers of the Crimean War 1853 to 1856 and was lovingly nicknamed the Lady with the Lamb. જે કાઇમિયન વોર હતું એમાં જે ઘાયલ થયેલા સોલ્જર્સ હતા એમની એ નર્સે સારી એવી ટ્રીટમેન્ટ કરી હતી. ધેટ્સ વાય શી વોઝ કોલ્ડ એઝ અ the lady with the lamb. Okay, our number 1, the first space traveler. Okay, so in this lesson what you have to do here, achievements is given in a question base and achievers are in a answer base. So we have to choose the correct answer from the two options. Okay, number 1, the first space traveler. Two options are given: A, Yuri Gagarin, and B, Robert Walpole. Real answer is Yuri Gagarin. See, this is the photo image of Yuri Gagarin. So, who got the first achievement of space traveler? Yuri Gagarin. He was a Soviet pilot who became the first human to journey into outer space. He completed one orbit of Earth on 12th April 1961. એમણે 12th April 1961માં અર્થનું વન ઓર્બિટ કમ્પ્લીટ કર્યું હતું. ઓકે, નંબર 2, the first woman to climb Mount Everest. Number 2. Okay, so who was this lady who got the
achievement of first woman to climb Mount Everest? So two options are given: A. Junko Tabei and B. Bachendri Pal. So real answer is Junko Tabei. Okay, see, this is the photo image of Junko Tabei, and she was Japanese mountaineer and teacher also. She was the first woman to reach the summit of Mount Everest, the world's highest peak, on May 16, 1975. Okay, and she has the ability of woman to achieve goals like climbing Earth's highest point. Mount Everest છે એ વર્લ્ડનું હાઈએસ્ટ ટોપ પીક છે જે ઝુંકો તબેઈએ ફર્સ્ટ ત્યાં પહોંચ્યા હતા. ઓકે, નેક્સ્ટ નંબર 3, the first man to reach the South Pole means who got the achievement first to reach the South Pole? એ કયા મેન હતા? A. Fernand Magellan and B. Roald Amundsen. So real answer is B. Roald Amundsen. Okay, this is the photo image of Roald Amundsen. And there are, students, there are two poles on the earth. One is North Pole and other is South Pole. So in the South Pole, this is a place, very cold place. Okay, and number of explorers testing themselves in the freezing Antarctic. એ છે એન્ટાર્કટિક જે છે સાઉથ પોલ, એ ખૂબ જ ઠંડો છે. ધ રોલ્ડ આમન્ડસન વોઝ ધ ફર્સ્ટ એક્સપ્લોરર ટુ રીચ ધ સાઉથ પોલ ઇન 1911. ઓકે, નેક્સ્ટ નંબર 4, ધ ફર્સ્ટ મેન ઓન ધ મૂન. સો મૂન ઉપર ફર્સ્ટ ટાઈમ કોણ ગયું હતું? હુ ગોટ ધ અચીવમેન્ટ ઓફ ફર્સ્ટ ઓન ધ મૂન? A. John Major and B. Neil Armstrong. So correct answer is B. Neil Armstrong. See, this is the photo image of Neil Armstrong, and Neil Armstrong was an American astronaut and aeronautical engineer and the first person to walk on the moon. See second image, walking on the moon. Second image is he was on the moon, and he walked on the moon on 20th July 1969. Okay, next number 5, the first cricketer to score 100 international centuries in test and one day cricket. So two options are given: A. Sachin Tendulkar and B. Donald Bradman. So real answer is, correct answer is Sachin Tendulkar. Okay, you all know about Sachin Tendulkar. See, this is the photo image of Sachin Tendulkar. He is also known as the godfather of cricket. એમને બધા શું કહે છે? ક્રિકેટના ગોડફાધર કહે છે. And he is an Indian former international cricketer who served as a captain of the Indian national team. He is regarded as one of the greatest batsmen in the history of cricket.
and he scored 100 international centuries in cricket match. તમને બધાને સચિન તેંડુલકરની તો ખબર હશે જ. ઓકે, નેક્સ્ટ વન, નંબર 6. The first Chinese traveler to visit India and leave a record. So, who got the first achievement to reach India, visit India and leave record? So, A. Fa Yan and B. Sun Yat-sen. Correct answer is Fa Yan. See, this is the image of Fa Yan. And Fa Yan was a Chinese Buddhist monk and translator who travelled by foot from China to India for visiting sacred Buddhist sites in Southeast Asia, India, and leave record. એ ચાલીને આવ્યા હતા. ઓકે, નેક્સ્ટ વન, નંબર 7. The first woman to become a prime minister. એ કોણ ફર્સ્ટ વુમન હતા જે હોલ વર્લ્ડમાં ફર્સ્ટ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બન્યા હતા? એ શ્રીમાવો બંદરાનાયકી એન્ડ બી ઇન્દિરા ગાંધી. કરેક્ટ આન્સર ઇઝ શ્રીમાવો બંદરાનાયકી. ઓકે, સો શ્રીમાવો બંદરાનાયકી વોઝ શ્રીલંકન સ્ટેટ્સ વુમન. એ શ્રીલંકન લેડી હતા. She was the world's first female prime minister when she became prime minister of Sri Lanka in 1960. ઓકે, એ 1960માં શ્રીલંકાના ફર્સ્ટ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બન્યા હતા. એન્ડ સેકન્ડ ઓપ્શન ઇઝ ઇન્દિરા ગાંધી. સો ઇન્દિરા ગાંધી વોઝ અ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફ ઇન્ડિયા, ફર્સ્ટ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફ ઇન્ડિયા, નોટ ઇન હોલ વર્લ્ડ. Okay, number 8, last but not the least, the first president of the United States of America. So, A. Abraham Lincoln and B. George Washington. So, correct answer is George Washington. This is the photo image of George Washington. And George Washington was an American political leader, military general, and founding father of the United States. He was the first president of United States from 1789 to 1797. એટલા ટાઈમ સુધી 8 years યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના પ્રેસિડન્ટ હતા. ઓકે, સો આઈ હોપ સ્ટુડન્ટ્સ you all can understand this lesson properly. Okay, so in this lesson I will send you PDF of MCQ and hard words that you have to copy down in your GK classwork, and also complete this page fill this page in your textbook. Okay, and you have to, for your activity, you have to draw like this Mount Everest. Okay, in a plain paper, white, and in the middle you have to write the name of Indian person who climbed Mount Everest. એ ઇન્ડિયાનું કયું પર્સન છે ફેમસ ફર્સ્ટ ઇન ઇન્ડિયા કે જેણે માઉન્ટ એવરેસ્ટના ટોપ પીક ઉપર ગયા હતા. ઓકે, ધેટ આઈ વિલ ચેક. So till then, bye bye.